Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous des faits de société et des faits divers sur Spectrum Télévision. J'imagine que vous êtes tous confortablement installés comme des punaises sur un tapis. Nous avons encore fait le tour des coins et recoins d'Henri-Gorge, le Cameroun, le berceau de nos ancêtres. And we kick start with what happened yesterday in Buea, the regional capital of the southwest region of the country. Taxi drivers decided not to run their daily activities. What did really happen in that part of the country? We have more in the following report given to us by Ladonette Oni. The brutal treatment rendered to a taxi driver by the security forces due to his refusal to stop at a control point has provoked a strike action among taxis in the city of Buea. The divisional officer proceeded a meeting with taxi drivers so as to put an end to the strike action. Your sense of responsibility, please, because we will not say we'll get two things them for all one. We want to make the town, when we talk say town, now you. Yes. Because please use your sense of responsibility because we have two things to choose among. We want our town, and when we talk of our town, we mean you. Because activities are movements, and you make movement possible. But at the same time, we want security to reign in this town. When we talk of security, we mean free movement. Some funny things, and they begin to follow it. And then people they scatter and no fee come out for house. Yeah. They carry at times bad people to fee enter your motor. Well, the strike action has been called off after the intervention of the divisional officer who promised the taxi drivers that he will take care of the hospital bills and encouraged the taxi drivers to make available their card documents so as to avoid confrontation with the forces of law and order. Still talking about people expressing their anger. This time around, we are in Yaoundé, the political capital of the country. There, we had to witness a strike action or a protest led by some young Cameroonians. This came after the outing of the French head of state, Emmanuel Macron, who had a dialogue with an activist living in France. He's called Calibro. During the exchange, Emmanuel Macron said that in Cameroon we are witnessing genocide, something that was not appreciated by some political parties and even by the government. And Cameroonians, young Cameroonians in general, decided to organize a protest at the French embassy in Yaoundé. We have more in the following report. These angry young patriotic Cameroonians stormed the French embassy in Yaoundé Monday, February 24 to protest against the French president Emmanuel Macron regarding his outrageous speech on Saturday, February 22nd. Recently, the president of France talked of something. He talked about our president negatively. And there are certain things that we, the youths of Cameroon, don't tolerate. And now we have to come here and prove to the world that we are maybe suffering because yes, we are a country we are developing, you see, right? Nobody is perfect, and that's what we want the French president to understand. He is not even able to manage his own country. This is what we call in French gilet jaune. Did he manage that? Now he's talking about us. We don't want that Cameroon is a peaceful country and want Cameroon to continue to evolve. He told us that by 2035 we'll be an emerging country, and that's what we are waiting for. President of the Student Association Zeze Frankie says this movement has nothing to do with politics, but rather that of patriotics who doesn't like to see their country rubbished. This movement is not a political movement, but about youths nationwide. I'm the president of the Students Association. I'm here because I saw this message and I know I had to intervene. So it's not about CPDM, SDF, MRC. It's about all political parties standing for their country. Most patriotic citizens decries the gross disrespect of the French president towards the Cameroonian president, thus demands an apology from the French president. We are very disappointed and we need President Macron to simply apologize to all Cameroonians for disrespecting our president. Cameroonians of all walks of life found in the movement promised to storm right inside the French embassy when next their president is humiliated.
We came for peace today. When next the French president will humiliate our president and nothing is done about it, we won't end at the gates, but we'll enter right inside, because our country is a democratic country. Emmanuel Macron made the revelation as he was confronted by a Cameroonian activist in France who challenged him to say something against the atrocities in Cameroon. From Yaoundé, we come to Douala, the economic capital of Cameroon. Here we had to run a survey so as to understand the kind of relationship which exists between commercial bike riders and their customers. Our reporter Ladonette Oni gives us details. Ever since its introduction in Cameroon, commercial bikes have been an economic booster and a major means of road transport in Cameroon. But however, owners and riders of these two-wheel motor vehicles are still downgraded by those who use their services. Déjà pour moi, le domaine de moto-taxi. To me, in regards to respect, customers do not respect us. Clients respect roadside vendors more than us commercial bike riders. Why? Because they have the concept that we are rebels and wild, but that is not who we are. So now, the thing that still keeps us with customers is because they haven't found a faster way of transport. Because if they found another way, they wouldn't even take us because they don't just respect us. Yes, some do, but on a scale of 100, 80% respect bike riders. Le secteur moto-taxi. Not all who take a bike do that for the right reasons, as commercial bike riders complain of numerous attacks from customers. I've experienced attacks from clients, but my bike wasn't stolen. Rather, I was robbed of my properties. It was at a seaport. It hasn't been up to 3 weeks. Yes, it was on a Saturday at 10 a.m. Passengers, on the other hand, frown at the dishonest and dating nature of some commercial bike riders. My encounter with commercial bike riders hasn't been all rosy. Most times when you propose a price and you get to your destination, he will complain of change and he will take more than the agreed price. Sometimes they don't even give us our change. Some are not clean. That's what's annoying. Some are good. When you explain your problem, they will execute it without any hesitation. The creation of an Uber-like motor taxi service is an initiative applauded by some users as they prefer it to non-organized commercial bike riding. Mais en termes de sécurité, je fais plus confiance. I prefer working with enterprises who offer biking services because I noticed public bike riders are arrogant, boastful, and do not respect security rules. Ils étaient arrogants, orgueilleux, irrespectueux. Regardless of all this, the biking sector keeps growing as many youths use this as a source of livelihood. It has been observed in the economic capital, Douala, that the phenomenon of theft and attacks is fast gaining its ground. What is really happening in this part of the country? It is worth noting that a few days ago some bandits, suspect bandits, were presented to the media so as to let the population know what is really happening. We have more in the following report. Under the command of the company commander of the Littoral Gendarmerie Unit, an operation was launched on the ground at the end of 2019 to track down criminals that have been giving the population of Douala sleepless night. This operation, today 26 February 2020, yielded fruit with 2 suspects and bandits brought under the hands of the boys of Lieutenant Colonel Bouboum Jean Lambert. We have recorded a number of criminal cases since the end of the year. We decided to find a possible solution to this, and with the assistance of the local population, we got precise information that fell on these 2 bandits you see here today. Boutanyi doing business with the secessionist group in Bafut, where he exchanged arms to the public. One is accused of stealing cars, and the latter, ex-convict, accused of doing business with the secessionists in Bafut. Victims, they continue to lay their trust to the National Research Unit of the Gendarmerie.
I lost my car on the 20th of February 2020. I was about to go to work and discover it is nowhere to be found. I immediately dressed and complained to the National Gendarmerie Unit specialized in research and to the 2 suspects. They will, in the days ahead, appear before the law court. Parlons toujours de banditisme dans la capitale économique pour signaler cette fois qu'un cambrioleur a été mis hors d'état de nuit par les éléments du GMI. L'opération s'est produite il y a quelques jours seulement au lieu dit rue de la Casse. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Il faut signaler au départ qu'ils étaient deux. Un des cambrioleurs a réussi à s'échapper. Une enquête a été ouverte au fin de mettre la main sur ce dernier. Suivons plutôt ce reportage. Le courage d'un riverain sauvera les biens d'un opérateur économique dont le snack allait être cambriolé par des enfants sans cœur, il lui dit Nouvelle Robonakouan, non loin de la rue de la Casse. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Cette alerte du voisinage mobilisera les éléments du GMI qui, une fois sur les lieux, réussissent à mettre la main sur l'un des bandits. Le secteur en question est bien fréquenté par des brigands qui ont pris l'habitude d'y mener leur opération, comme tel a été le cas il y a 4 jours. Sauf que cette fois, malheur en a pris. Faute de lumière, un handicap pour une fouille systématique, les forces de l'ordre ils ont veillé jusqu'au matin afin de pouvoir mieux cerner le secteur et procéder à une fouille minutieuse et efficace. D'après quelques témoignages, l'autre cambrioleur se serait échappé. 2 enfants dont l'âge oscille entre 3 et 5 ans ont été retrouvés morts dans un véhicule abandonné à Bepanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, lieu dit complexe Achar. Que s'est-il exactement passé? Nous avons ample précision dans cet élément. Mort mystérieuse ou naturelle ou alors un acte prémédité par des individus tapis dans l'ombre, l'interrogation tarot les esprits des populations de Bepanda, lesquels médusés et décontenancés depuis la survenance de ce drame samedi dernier dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Des informations glanées sur place font état de ce que les victimes, 2 enfants, étaient venus rendre visite à leur grand-maman qui exerce une activité commerciale au lieu dit complexe Acha. Les corps retrouvés, les autorités judiciaires sont aussitôt informées. Une mort suspecte qui suscite des questionnements du genre comment des enfants de 5 et 3 ans se sont-ils retrouvés à cet endroit sans se faire accompagner? Une réponse qu'on pourra peut-être avoir à la suite de l'enquête ouverte par la gendarmerie. Le phénomène du non-respect des sens interdits dans la capitale économique continue de dicter sa loi. Un lieu qui a été identifié par nos reporters, c'est la vallée Bessengue dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Moto, taximens et autres usagers de la route ne respectent pas les sens interdits. Et regardons plutôt cet élément pour mieux comprendre.
Voici quelques images qui illustrent le non-respect des sens interdits dans la ville de Douala. Ici, nous sommes au lieu dit Vallée Bessengue dans le premier arrondissement. De jour comme de nuit, la circulation est très dense sur cet axe routier. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer les incessants embouteillages qui ont habituellement cours. Les usagers de la route ne se gardent pas de décrier l'incivisme des conducteurs de moto, taxi qui, à chaque fois, violent l'ordre routier établi par l'autorité publique. Des actes que d'aucuns qualifient de vandalisme. C'est le vandalisme, non, moi je dis, les enfants de maintenant, moi je n'arrive pas à comprendre. Normalement, ce qui se passe ici, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous on pleure ici à cause de ça. On ne voudrait pas que ces enfants-là fassent ce qu'ils sont en train de faire. Pour d'autres, l'on pourrait remettre en cause la capacité des conducteurs d'engins à deux roues à maîtriser le volant, mais aussi le fait que la plupart ne sont pas passés par des auto-écoles. Il faut d'abord être très conscient. Quand on est conscient, on sait déjà que le sens interdit, ce n'est pas bien pour emprunter. Et non loin de peut dire que peut-être ils ne sont pas passés par l'auto-école, peut-être ils n'ont pas un permis de conduite. Il y a d'abord la prise de conscience. Celui qui va au sens interdit, moi je pense qu'il n'est pas conscient. S'il peut être communément admis que l'incivisme est la cause de la violation des sens interdits par les mototaxis, reste aussi que ces concernés décrient le mauvais état des routes et l'absence des agents routiers dont le rôle est de diriger la circulation. S'il arrive même que les motos roulent au sens interdit, nos états de route et de deux, nos frères benzineurs doivent mettre en tête que le sens interdit n'est pas normal. Mettez la police pour qu'ils puissent diriger la circulation. Ce n'est pas manque de diriger la circulation qui cause cela. S'il y avait des bons policiers en route pour diriger la circulation, je vois que le sens interdit ne serait pas en train de circuler. Du fait de cet état de choses, plusieurs accidents mortels de la circulation se sont déjà produits en ce seul lieu. Le dernier en date était en fin de semaine dernière. What about roadside drugs? The phenomenon is still going on in Cameroon, and particularly in Douala. A place has been identified by our reporter, Peter Saucier. The ban on the sale of roadside drugs by government seems to have fallen on deaf ears as the sale of contraband medications continues to grow in leaps and bounds across the country. In the economic capital Douala, street vendors and self-proclaimed pharmacists openly stack these drugs on wooden tables. We are at Ngomswa Maché Plantain neighborhood in the Douala 2 municipality, a major hotspot where drugs are sold indiscriminately. Dealers here get them from various sources. De l'Europe. On a des frères en Europe qui travaillent dans les hôpitaux. This vendor says he gets his drugs from his brothers out of the country since they don't have official authorization to import legally like pharmacists. L'agrément pour acheter pour nous ravitailler comme les pharmaciens. Most roadside drug sellers lack medical knowledge on how their products work and how they are stored. This makes their job a challenging one. This man has been in business for close to 34 years. He explains that they sell drugs based on medical prescription from the hospital, but can also handle minor cases like fever and stomach pain. Medical experts have often doubted the quality of these drugs, insisting they constitute a major threat to consumers when wrongly administered. However, this view is not shared by those in the sector. This vendor refutes claims that their drugs are of bad quality because their human consciences will not permit them to put patients at risk. Public health authorities, together with administrative and security officials, have made countless moves to crack down illicit drug dealers in Douala, but they are determined to continue the trade. Let's talk again about urban disorder in Douala. Our reporter Ali Ajara went to Maché Mbopi, where urban disorder is order of the day. Movement of people and their goods along the Mbopi market during business hours is almost impossible due to traffic jam caused by truck pushers, the tricycles and bikes. And this country entre
les pousseurs aussi à gauche, à droite. Avec les clients. Truck pushers and traders who drop their goods on the road hampered movement in the market. Movement is difficult. We unknowingly throw people's goods due to traffic and we are forced to pay. The case in point where traders and their customers who come from the four corners of Africa are blocked with the haphazard manner in which things are done here. Bon, je remarque juste que ceux qui sont en charge de régler la circulation dans le marché, du moins de mettre l'ordre en général. Well, from what I notice here, those who are controlling the market are absent. And even if they are there, they take decisions that people don't respect. For example, vehicles were not supposed to enter the market, but they do. Here is total disorder. Mais ici là, c'est tout un désordre. Chacun se débrouille comme il peut. Bopi, a market renowned for its daily transaction in the Central African region, has been abandoned. Infrastructure and management left much to be desired. Notre reporter Makedani Dignotium est allé dans la commune d'arrondissement de Douala 5e et a constaté l'état de délabrement avancé des immeubles SIC. Regardons ensemble. Cet habitant de l'arrondissement de Douala 5e affirme sans détour. La SIC est sale. La SIC est sale. Il faut renouveler la peinture. Les latrines sont insupportables. Quand tu es là, on urine partout là. On urine partout. Il y a les odeurs. La SIC n'est pas entretenue. Bonamoussadi, Koto ou encore Makepe, les résidences à appartements de la société immobilière du Cameroun SIC n'affichent pas fière allure. Murs délabrés, les trous d'aération bouchés par des déchets plastiques, jardins mal entretenus, ces immeubles SIC sont abandonnés selon cette habitante. Ces immeubles ne sont pas entretenus, selon moi. Ces immeubles sont abandonnés. Donc rien ne marche même. Tout à fait. Il faut des gens qui veulent travailler. Ce qu'on va mettre à la tête de cette société, c'est eux qui vont encore relever, voir comment ils vont entretenir les immeubles là. Et pour que peut-être, et ceux qui vivent dedans, parce que là, on parlait de l'hygiène, parce que quand c'est comme ça, nous ne savons pas l'intérieur. Ça peut aussi être que là-bas, dedans aussi, c'est pourri totalement. On vit comme ça et puis on se retrouve avec beaucoup de maladies. Il faut vraiment les bonnes personnes là-bas pour essayer d'entretenir les immeubles, de repeindre cela et puis même jusqu'à l'intérieur, tu vois aussi les problèmes des fosses. Un avis partagé par ces hommes rencontrés à Douala 5e. Je pense que l'État devrait faire des travaux de rénovation, c'est tout. Il faut l'entretien. Il faut que le patron de la SIC entretienne ces lieux. Rendre ça viable. Attrayante. C'est bon. Les entretiens aux immeubles de la SIC, ça s'améliore. Puisque vous voyez de l'autre côté, on a un peu aménagé. Ça veut dire qu'ici, de l'autre côté, on va aménager. Pour le moment, ça s'étend. Puisqu'on va mettre la peinture sur les autres immeubles. Approché pour tenter de comprendre les raisons du manque d'entretien de ces immeubles SIC, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux Maïtur n'a pas souhaité réagir. La ville de Douala fait partie des villes du Cameroun où des constructions anarchiques se font de plus en plus. Pas seulement des constructions anarchiques, mais celles-ci se font dans des zones à risque. Le constat a été fait by our reporter John-Paul Sama. It is commonplace to see signs like this on a daily inscribed on homes in Douala. Given the cosmopolitan nature of the town, a good number of persons have resorted to settling in risk zones. Personnel of the Douala City Council on a daily basis battle to evacuate persons settling in risk zones like Khatib Bafia around the airport, where after an operation was carried out to send people away 12 months ago, the situation still persists with houses razed almost every day. Even in Lokbesu, with danger like this, people still construct houses bearing in mind the risk they are exposed to.
Other risk zones in Bonamosadi is an area where locals battle with the city council workers as they had given tough times in carrying out their duties in a bid to prevent catastrophes like the one recorded in Bafoussam a few days ago. Most of these people say they are aware of the risk involved but have no choice, as the houses and lands in these areas are often given out on a cheaper rate without any warning on the dangers which exist. What does disturb the tranquility of people living in Tamja? We are in Bafoussam, in the west region of the country. Et qu'est-ce qui énerve ces populations, ces hommes et femmes? Here is the answer. It is here that we draw the curtain of this program. We call it L'Autre Info. It comes up every Saturday when it clocks at 12:30 on Spectrum Television. On va remercier donc la réalisation, notamment Emmanuel Tiboui, qui était assisté d'un Zipierre, le preneur de son bien entendu, et nos amis du côté du montage, Abanzolo et Gladine Kameli. On se retrouve samedi prochain avec d'autres biscuits. Nous serons dans vos quartiers, mais déjà n'hésitez pas à nous mettre au parfum de ces histoires on ne peut plus drôles qui se produisent dans vos quartiers. Le numéro c'est le 698 84 00 90. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs. Les rendez-vous pour les rediffusions c'est dimanche 18h30 et puis mardi 9h30. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévision. Have a nice weekend. Bye bye.